Molweni Sanbonani, and welcome to another sitting of Global Workers Parliament. My name is Usiyamthanda Goba Umahlamba Ujangase. It is August, and that means Women's Month. And although South Africa has achieved great strides in ensuring gender equality and gender equity in the workplace, it is very important to note that a lot more efforts still need to be made to ensure that women are not marginalized in South Africa. For example, it is pivotal that we note that out of the 100 companies listed in the JSE, the top 100 that is, only 8% of the chief executive officers are women. These are the discussions which we need to be having as societies, and obviously, this is a discussion which we will be having on Global Workers Parliament. Now, as always, I am joined by my co-captains. Today I'm going to give my co-captains a very special intro. I want to be very professional about this, so that they can put this on their CVs. I am joined by youth development facilitator, a veteran of the comedy industry. If you may, also a veteran already, Mr. Simpiwe Vilagazi. You know what we should get? You know those horns that go boo 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 boo? Yeah. We need to get one of those. And then we are joined by Labor Relations doyen, Mr. Ambrose Cele. How are you, Mr. Cele? I'm fine. How are you? I'm great, man. I'm great. So, as I mentioned, that it is very important that we take into account conversations which look at gender equity in the workplace. Today, we are joined by a guest who is going to be sharing her experiences as a woman in the construction industry, an industry where women are greatly marginalized most of the time and very populated by male. Our guest today is Olga Munyai. I hope I said that correct. I hope I said it correct. Before we took this, she made sure, hey, say Munyai correctly. We are joined by Olga Munyai, and she's going to be sharing some of her experiences with us. And we hope that these empower women in South Africa, and especially our Watchers Only Global Workers Parliament. But before I do that, Mr. Cele, I mean, you have been a labor relations specialist for quite a while. You have a career which spans, I think, over four decades. What trends have you noticed when it relates to employment and just gender relations within employment in South Africa? Bangase ngibeke nje kafushane. Abantu besifazane kade kwabantu abamobabheka kuthiwa abantu basemakhishini. Kumuntu nje ongeke ngisho emsebenzini ayithola ipromotion. Bekubantu abanganakiyo abantu besifazane. Kanti abantu besifazane ibona abantu akuyizimanager emakhaya. Uma ubaba awazi ngisho isipuni sakhe ekhaya. Awazi ngisho amaplate akakho ukuthi mangakhe. Ibona umama abantu besifazane abathi bebheka emakhaya ubaba beseyimayini. Ababa besemsebenzini emaThekwini, emadolobheni, eMagoli. Nalapha eMzansi Afrika. Kodwa obaba befika wonke into i-right ekhaya. Ngenxa yokuthi abantu besifazane banele skill sokuzalwa sokuthi umuntu wesifazane uyimanager by nature. Kodwa lokho kwakuvalekile eSouth Africa. Kuyinto nje abantu abangabanakile ukuthi umuntu wesifazane into yasekhishini. Ngisho noma besebenza emadolobheni bebesebenza emakhishini. Kwathi later ke nje bavuleleka abantu besifazane ukuthi basebenze. Ila sibone khona ukuthi ke ngoku-introduce kwe-employment equity ukuthi abantu besifazane kanti banama skills anje ekade efihlekile. Ngiyalibonga izwi lakithi kakhulu ngokuthi likwazi ukurecognize abantu besifazane. eMzansi Afrika ukudiscriminate abantu besifazane kwangeve discriminate umuntu omnyama kuphela. Wonke umuntu wesifazane we-discriminated. Kwakhona lento ekuthiwa makuthiwa umuntu wesifazane abadiscriminatiwe ababizwa nge-designated group lapha employment equity. Ibona bonke ngabe eluphi uhlanga, omnyama, omhlophe, oAsian, kade be-discriminated kwabantu basemakhishini. Kodwa today abantu besifazane ngendlela abadlondlobele ngayo nge-employment equity ne-black empowerment is amazing eSouth Africa. Yeah, no, you mentioned on a very, you speak on a very important point.
and I mentioned this when we were starting, Nguzi, if there's one thing we must take into account is that South Africa has done really, really well when it comes to promoting gender equity and just ensuring that opportunities are open for women. Obviously, there's still a lot of work to be done, but we look at where we come from and then we sort of place ourselves in a relative comparison to other countries. And I've realized, for example, when it comes to the gender pay gap, we've achieved really, really great feats relatively in comparison to most countries. So that is one thing we must commend. Simpiwe, I mean, you deal with youth a lot, and obviously that includes a lot of women who are now coming into the workspace. Do you think enough opportunities, one, are being availed, and do you think that two, young women that is, are being treated the same as their male counterparts? Into ehlala ngishaya ukuthi ngiye ngithi abantu besifazana abaningi befuna ukufana nesilwane inkomo ebalekela umdlwane ngoba ingafuna ukunderstand amandla ayo ukuthi makhulu kunawo umdlwane. Uma singakhuluma nje iqiniso, masikhuluma ngabantu besifazane, uma singakususa ukuthi kukhona okufanele alekelele abesifazane ukuze bezokwenza. Sithi abesifazane ke abenze ukuze amadoda ezobona ukuthi amandla abesifazane angakanani. Ngicabanga ukuthi kuningi okungalungiseka, kuningi ongasisa phambili ngoba uma sebe understand amandla abo oningi okuyogwemeka okuyihlazo kuyogwemeka izinto eziningi namadoda asebenzisa abantu besifazane njengamathuluzi okuyijabulisa bona ayophelela umdlandla ngoba iyobe ingasekho into edinga umuntu wesifazane endodeni uyobe sebona umuntu wesifazane ukuthi nami nginamandla okwenza lokhu nami nginamandla okwenza lokhu. Uma sikhuluma ngama opportunity emsebenzi kubantu besifazane nama opportunity business kubantu besifazane fanele sikhulume ngama opportunities abazivulele bona ngoba uma beyavulwa yithi njengamadoda amathuba sizofuna ukuvela ukuthi kunje ithina kodwa uma sibadedelele sathi ke nali ithuba lenindizana nephezulu siyazi ukuthi kuningi abangakuachieve ngoba sila sikhona sikhuliswe abantu besifazane bengekho baba besebenza kude abanye obaba bakaze bebe khona ngisho ingane isindala abakaze befake lutho econtributeni ukuthi ingane ibe umuntu ongcono kodwa abantu besifazane bakwazi ukuma baze bafika kulesigaba bakusona kodwa into encane nje bashaya ukuthi basanefear yokunqampula intambo yokuthi bazodependa beyimele bazi ukuthi sinamandla kangakanani ngoba indoda inamandla kwizinto ezibonakalayo umuntu wesifazane unamandla kwizinto ezingabonakali. Masikhuluma ngomuntu wesifazane umuntu makunenkinga umuntu wesilisa ufuna indlela alternative but umuntu wesifazane uthi go through ngoba unawo wonke amandla. Umuntu wesifazane uyakwazi ukuhlala ngane eziwu5 engasebenzi kodwa bene plan yokulingana zibe abantu abangcono kusasa. Indoda ibaleka ingane iyodwa ingahlali nanayo ibaleka ilandelelwe u300 indoda kuyophela unyaka ihutshelwa nje u300 kodwa umuntu wesifazane ababe strong kodwa abantu besifazane bengathola amandla awo kuningi okuhle siyokuachieve njengezwe ngoba abanikazi bezwe sebeyazazi ukuthi banamandla kangakanani. Those are very you mentioned very great points, and I think one point you touch on, which is something that always resonates with me, is we always look at the outcome. Do you understand? We always look at the outcome and we don't look at the opportunities which influence outcome. I think there was an interview that Dr. Jordan Peterson once gave, and he was speaking about how there's a difference between equality in opportunity and then equality of sort of outcome. And he sort of, to my disagreement that is, spoke to the effect that, maybe we should allow for an equality in opportunity, but we shouldn't expect the equality in outcome, and because men will always be superior when it comes to equality of outcome. And that is something I disagreed with very extensively, because we act as though there's this like mutual disagreement, there's this disconnect between outcome and opportunity. But I think the more we avail opportunities to women, we will then see that change. The outcome then becomes the main indicator as to the change which has been availed as a result of those opportunities. So you speak to a very important point that perhaps men should and I don't want to use the word enable, because when we say enable, we make it sound as if men give permission to women to, and it shouldn't be like that. Women should not be successful because men gave permission to that success. I think it should always be a matter of you let people to their own capacity and their own capabilities.
But you mentioned very, very important points. Now, before I move on to you, Olga, and you just share your experiences with us, on our previous episode, we had another another labor relations expert, Tai. Tai was occupying a seat. So we just decided, you know what, we're going to have more of Tai's influence and more of Tai's expertise. So Tai, I want to find out what is your reflection on this? Ngiyabonga Samthanda. No, into engiyithandayo la ukuthi okokuqala siyavuma ukuthi iSouth Africa isiyenza okuningi okuhle. Siyavuma ukuthi uma sibheka la isiqhamuka khona kuningi okwakwenzeka okwaqindezela amalungelo abantu besifazana. Kodwa njengamanje siyaqala kancane ukubona umehluko ukuthi yes sekukhona okuncane okushintshayo. Ngifuna ukuqhamuka ngenye angle ke la. Kungekhona ukuthi njengoba ngiqhamuka ngale angle ngibukela phansi izinto ezinhle esezenzekile eSouth Africa. One thing I like about i-Global Workers Parliament ukuthi njengoba isho na ithi Global Workers Parliament ayikhulumi kuphela ngeSouth Africa but ikhuluma ngama issues enzeka globally. Yes, sizoba biased ey'ntweni zase-South Africa because singabase South Africa i-majority yethu, but sifuna ukuthinta size sithinte nomuntu ohleli eRussia or eChina or eBrazil or wherever kuliphi khona le noma kuma-Arabs wherever. So globally uma sikubuka ngabe sima siyibuza lo mbuzo osibuza wona sithi sesifikile indawo isifika khona esifuna ukufika khona. I mean i-answer yami izothi no, wasikakafiki ngoba kusenamazwe angakayiboni ivalue yomuntu osifazana. Kunamazwe athatha umuntu wesifazane njengesilwanyana okufanele noma esilethwe emhlabeni ukuzojabulisa umuntu wasemhlabeni, umuntu wesilisa. I mean lokho engicabanga ukuthi akhona lokho uNkulunkulu owayesidelele khona, whether ukubuka ngayiphi religion. uNkulunkulu wasiletha kulomhlaba ukuthi sizosizana, kodwa akashongo ukuthi kukhona okufanele ukuthi ahlukumeza abanye. Angifuni ukukhuluma ngesilungu, ngikhuluma ukudominate nani. Ngifuna ukuhlukumeza omunye ukuze wena ube semathubeni angcono kunalawo. Uma ubheka amazwe omhlaba kusekuningi ukuhlukumezeka kwabantu besifazane. Angikubuyiseke ngikulethe la eSouth Africa, including la eSouth Africa. Uma ungabheka iminyaka esingathi sesibe kuyona enkululekweni, ebese leminyaka uyiqhathanisa nepercentage yabantu besifazane abangayishaya isifuba bathi sebekhululekile. Njengamanje kade usho into ebalekile uthi kuma companies alistwe kuzothi ku-information ebekiwe yokuthi mangakanani aholwa abantu besifazane, it's only 8% if ngizwe kahle. Kule yonke leminyaka esesibe kuyona, ngabe lo 8% is enough yini? Okuchaza ukuthi yebo siyavuma kukhona okuhle esikwenzayo, kodwa iquestion ithi ipace esihamba ngayo ngabe enough ukuthi yenze izinguquko ezifanele. Number 2, ngabe ke uma sikhuluma iqiniso leyo nto ay reflect yini njengabantu abangakakholelwa kubantu besifazane? Ngabe lokho number 3 akuchazi yini ukuthi kusadinga ukuthi senze more? I think itopic yanamhlanje izositshela ukuthi kwamanye ama companies sengivala ukubheke ukuthi uma ngabe siyi South Africa we attract even abantu abaqhamuka kwamanye amazwe abaphila ngama constitution abo, kodwa ngoba sifuna ukukhulisa i-economy nokwandisa amathuba emsebenzi sigcina sinama foreigners noma nabantu abaqhamuka ngaphandle bezovula inkampani noma izimboni zabo la, beze ne-constitution ye-country yabo, beze nendlela yabo whether i-religion noma i-culture yabo yokwenza izinto. Ngabe lokho siyakubhekela yini ukuthi laba bantu mabefika bafike bashintshe
bafane nalento thina esifuna ukuthi babe yiyona kubantu besifazane noma bona bayenza ngendlela yabo yalaba baqhamuka khona. Bangakanani abantu base South Africa today abayithola beziyisulu zokuhlukumezeka ukuze kujabule umuntu wesilisa? Mhlambe i-answer sizoyithola uma sekungena i-topic ya today. Ngiyabonga. You know, before I come to you, Olga, I want to mention a very interesting fact I found out the other day. I was just sitting and I think I was watching a YouTube talk, and I found out a very interesting fact. I think between 2012 and 2015, I stand to be corrected on the exact years, in Saudi Arabia, women were not allowed to drive, and then at some point they were not allowed to sort of drive without the presence of their husbands, right? So there was a point where women were not allowed to drive at all. But the irony is, between those years, between 2012 and 2015, Saudi Arabia recorded that there were more females who were in universities studying to be pilots than there were males. And there were more females who were studying to be aviation engineers than there were males. A very funny statistic I found, or fact I found that to be. It's very interesting that one would say, I think you're good enough to fly a plane. I just don't think you're good enough to drive a car on your own. So it was a very interesting thing for me. So Olga, I'm going to move to you. I just want you to tell us more about yourself firstly, and then tell us about your experiences as a woman in construction and some of the hurdles you faced. Ngiyabonga. Igama lami Olga Munyai. I was introduced to male-dominated industry, as we call it, in 2016. So as siya lapho, siyoyenza nje ama practicals just to know more, like uthola knowledge. So what would happen is uma ufuna like uncedo from umuntu wesilisa, let's say maybe uyastrugglisha ngalokhu nalokhu, loyo muntu ubezothi kuwe uzongiphani mangokusiza, yabona. Bese uthi mawusubuza ukuthi hayi usho kanjani mawuthi ngizokuphani, athi hayibo, you must give something back, ngiyakusiza nawe siza mina, ngiyakufuna, yabona, into ezinjalo. So yeah, bokuyona inkinga enye engingahlangana nayo ukuthi ngithe ngiyofuna umsebenzi, ne? This person said to me, ngiyafuna ukuqasha yazi, but uma ungabheka la ngaphandle anginayo toilet abafazi. So angazi ukuthi uyokhupha kanjani. You understand into engishoyo? So yizo izinto engingahlangana nazo kule industry le, ukuthi abasiphathu ngokufana, mina nginje I must work twice as hard to prove ukuthi I can actually do this. You understand? And then sometimes labantu esisebenza nabo, they will feel like threatened ukuthi hayibo lo muntu uyakwazi ukwenza lento ayi-one kanjani umuntu osifazane. And then I remember once I was sabotaged emsebenzini because I think I was doing good, and this person beyangakholwa ukuthi I can, like, ngiyakwazi ukusebenza. So wangisabotage to make me look bad, ukuthi okay lo muntu lo kahle kahle bathi uyastrugglisha kulo msebenzi, you understand? But at the end of the day ngikwazile ukuyibona inkinga, ngakwazi ukuyilungisa, and they couldn't believe it. Ngithe mangithi ngimtshela uboss ukuthi you know what, I managed to fix that problem, wathi mina usizo ubani, you understand? Ngathi usho kanjani mawuthi ngisizo ubani? I did it alone, and this is what I found ukuthi kwenzeka sona so it's actually a sabotage, you understand? So sometimes uyahluleka ukureporta izinto ezinje emsebenzini because bazokubuza ukuthi ubufunani emsebenzini wamadoda.
You could have just usebenze mhlambe nge-computer or uye call center or something. This is And do you think, and perhaps taking into account now as well, not just the past experiences, do you think there's enough now that is representation for women when it comes into the construction industry or the construction space, if you may? Do you think you guys are well represented in the sense, your interests, there's the word, do you think your interests are well represented in the sense that someone now effectually communicates your interests as women? No, so you feel as though now this is just a general industry thing. Do you still feel that the industry is not doing enough to make sure that women are represented and that women are heard and respected? I think it's not doing enough. We are not recognized in that way. You understand? Mhlawumbe kwenzela ukuthi sizokwazi ukuthi si understand kahle. Ukuke kwakhona nisimo la obona khona ukuthi awusenaso space sokumove noma ngiqala ngiveza ukuthi wawunqoba kanjani lo mbuzo ukuthi wena uzongilekelela ngani uma ngikusiza yiphi isimo ngoba ngizela ukuthi manje sikwazi ukuthi uma sidila nayo indaba sidile nayo ngokuthi nolalele oku situation enjalo akwazi ukuzibona ukuthi kunqotshwa kanjani uthi wawunqoba kanjani wakwayithola usuvaleleke khoneni la umnyango kuyiwona wodwa ukuthi fanele umjabulise nalo ufuna usizo kuwena. Nganginqoba ngokuthi bengibaleka oqala sometimes ngikhulume naye ngimtshela ukuthi you know what mina ngizela ngokusebenza angizelanga lokho. Unfortunately it came too much ngagcina sengiyeka umsebenzi ngayofuna omunye. And I mean, because I felt ukuthi even if I can report this person kudala esebenza la umuntu osilisa umuntu osifazane bezosho ukuthi mina ngilethe inkinga nje kule company bezingekho before wena uzosebenza la. So mina sokuzoba ngathi ngumuntu olethe inkinga ngoba sengiyasebenza la. So yeah. No, I fully, so just before Size kubacela and hear his take on this. So would you then clearly define this as sexual harassment? Yes, I would. Definitely, okay. So, Babcel, firstly, how do we define sexual harassment? And please take into account that I sort of agree from what you've described, I sort of agree and prescribe to the same idea that this is a form of sexual harassment. But I want to understand, firstly, how do we define sexual harassment in the workplace? And then how do we move to ensure that that particular atrocity, if you may, is actually remedied? Uyabona le ndaba sexual harassment indlela thina especially abantu abamnyama ngiqale ngabo thina abantu abamnyama umuntu wesifazane bethi mebembona umuntu mhlawumbe basenkontilekeni bagibele iloli noma isibhalo kwakhona izibhalo mathi bebona umuntu wesifazane bayokewula bathi gegele intombi zami gegela kodwa magana uqhamsi khona duntu intombi noma ehlangana naye passage uyampasa umuntu wesifazane kwaba ukwenziwa kwalezo zinto zathi mazenzeka uhulumeni report loma cases abanye ba report ukuthi ke emsebenzini akuyona indawo ukukhuzelana nokushelana emsebenzini nama sexual favors umsebenzi uma yakwenza kwecela usizo kwesifazane so kufanele must give you in return. Inkampani nenkampani kwathiwa akube khona inqubo umgomo kuyipolicy ukuthi ke nxa umsebenzi akube nenqubo umgomo yala ukuthi siziphatha kanjani masingaphakathi savuka nami ngiyakhumbula nami ngisayibhungu ukuthi hayi inkampani futhi ifuna ukusixoxa kwathiwa kuphelile lento ukuthi mobuka umuntu wesifazane ubone ithuluzi nje ukuthi ufuna ukekule noma kanjani ushana ulimpansi icala kwafaka ama policies abasebenzi bayafundiswa ukuthi uma usemsebenzini siphathe kanjani. So ke izinkampani ezincane lezi njengama construction nje kweEsho sisi ziyayithanda lento ukuthi umuntu wesifazane mhlambe zimdedele mhlambe nethuluzi elisindayo bathi wathi ufuna umsebenzi akazibonakalise lo zomsiza
athi ke uzonginikani bese ngokusiza engakusho nje mina kusisi wathatha isinqumo esiright ukuthi agcine ngokuyeka kodwa ukuyeka umsebenzi uthanda kubhlungu ngoba phela umsebenzi weconstruction omunye uyawufundela ube neskill sokwenza umsebenzi kodwa mase kufika la wena ukuthi le ndawo ngithola ngingavikelekile into ebhlungu namanje ikhona iyaphila kodwa eMzansi Afrika uhulumeni wathi inkampani ayibe nepolicy lekhona lepolicy ekuthiwa i-code of ethics ne-sexual harassment anti-bullying le emsebenzini kodwa ke nabaphathi kuya kuthi nabaphathi laba baseyikhundleni kube uyena mesikhohlakala kuba zikhona ikhohlakala namanje uyikhona nje imithetho eyezwe zikhona ikhohlakala athi umuntu ngoba naku ube kwesikhundleni afuna ama-sexual favors kumuntu wesifazane ngeke ngikwenza ukuthi ngeke ngikuqashe asiqale la labo bantu bafuna abanjani uku-exposewa one ukureportwa emaphoyiseni ukuthi lapha kunenkinga 1 2 3 kubaphathi abangaphezulu uma kucaka ukuthi lo ongaphambili kwakho uphambi kwakho uyayithalalisa indaba iyakomunye umbuzo wakho uthi ke kuyakwenziwe njani makunje report i-sexual harassment i-sexual harassment is not about touching ukukhuluma nje i-sexual harassment ukuthi indlela okhuluma ngayo ngabe lo munye oyireceivayo kodwa kubalekile kulo wesifazane ufuna athi indlela okhuluma ngayo angikuthandi yilapho ke la kufika kudrwe khona uline ukuthi uko washo ukuthi le ndlela akayithandi abanye bayahleka ahleke into engahlekisi kanti ufuna ukuthi angikufuni lokho ngisho enkantolo ukuthi washo wena ukuthi awuyithandi lonto waqhubeka nayo sokuyicala I totally agree, Babtel, and you mentioned very, very important points. Ty, you deal with cases like this on a regular basis, and I'm sure much of what you're going to say is going to concur with Babtel, but what is your extensive take on this? Ngiyabonga siyamthanda. One thing okufanele ukuthi siqale si-understand igama lona kuqala sexual harassment. Sexual ngicabanga ukuthi sonke uma sizokuyisa kwi-direct translation ngokolimi lesintu noma lezulu ukuhlukumeza noma ukuhlukumeza umuntu ngenhloso yenkanuko yakho ukufuna ukuzuza kwezocansi ukuhlukumeza umuntu wesifazane ombona vulnerable ngaleso sikhathi umhlukumezela ukuthi ufuna ukuzuza wena ngezocansi kuyena ngoba umbona esesimene singekho sihle noma encengile ukuthi uzoyenza le nto oyifunayo ngoba ufuna usizo lakho. Now ake ngiphinde ke manje ngimuve ke uthe umbuzo wakho yini edefine i-sexual harassment. Mhlambe before ngifike kulombuzo wakho angiqale ngalama steps. Ubaba ucele uyichaze kahle lento ngalendlela ayichaze ngayo ukuthi kunama policies. But inkinga uyiqale ubaba ucele eqale iqaleni kwi-culture. Khumbula we are coming from different cultures. Siqhamuka kuma communities ahlukene. Ubaba owakhula ngo 18 something no 19 something wayazi ukuthi intombi yakhuzelwa njengoba ubaba Magaye eshilo iyelwe emfuleni abanye babeyithwala ngisho ukuyithwala intombi without iwili yayo ayithatha yoyigquma endlini ayifida imithi kwakungabonakala kuyicala lokho because ngaleso sikhathi kwakungakenzeki. I want to tell you ke ukuthi emphakathini esiphila kuyona ikakhulukazi le ese deep rural areas sisayithola izinto ezifana nalezo la umuntu wesifazane engenayo iveli etheni yokuthi yes or no kodwa uma ngabe sekufika isikhathi esithile abanye as early as 10 years
basuke sebephushelwe ekutheni sekufanele ayogana ngoba indoda yalapha iney'nkomo ey'ningi. As long as leyo ndoda imifike yathi ngiyamfuna lo mntwana wenu nginikezeni yena ngizonikeza iy'nkomo, abazali bathi sizomkhulula. So i-mentality ye-sexual harassment iqhamuka kwi-background yakho ekutheni kwi-society yenu benikhula kanjani. Now ikhule naleyo nto ayiqali ke kuwena kuphela, iqala kuwena njengomzali, ikhehla yeza kubaba yeza kundodana, even ifamily yagcina iyamukela. Idluleke manje undodana uthola amatoho emsebenzini, wazi ukuthi mina emakhaya intombi uma ngiyifuna ngiyayikhuzela ngiyibambe ngiyidonse, and emakhaya wazi ukuthi intombi uma uyishela uyibamba ngesandla inganyakazi. Now that culture ne-culture yasemsebenzini ayifani, because emsebenzini ushilo ubaba ucele wathi kunama code of good ethics, kunama sexual harassment policies. So kunayo yonke into emsebenzini ebekiwe eyimgomo ukuthi as much as une culture yakho yangakini, kodwa uma usufika la emsebenzini ishiye uadopte i-culture entsha. Nansi inkinga la iqala khona ke. Iqala ekutheni system esinayo yama companies ithini. Sine SMMEs, small, medium and macro enterprises. Now, kulawa mancana ke ngithi small, you'll find ukuthi it's a business, but alinama policies. Liyasebenza and no one obhekayo ukuthi ama policies enkampani ngabaya abavukela yena abasebenzi abaphakathi. Kukhona namanye amedium angababheki. Kukhona namanye amakhulu angababheki, anamapolisi angayikhavi that part. Meaning there is a vacuum or a gap between i-legislation ye-country kanye nama-policies ey'nkampani. Okugcina kuhlukumeza abasebenza lapho. Ngoba abasakhaviwe imithetho yezwe, ikhona imithetho yezwe, but no one is monitoring ukuthi le mithetho yezwe ifakiwe yini ngaphakathi ey'nkampanini. So lo muntu njengoba kesithi uzosebenza enkampanini encane noma phakathi nendawo, noma yona enkulu kodwa engenamthetho, uqhamuka khona emakhaya nalensila naye ekhanda, ufika uyayenza icala ke lo muntu makuthiwa unecala, usuke unecala ngoba you are in breach of your company policy. Kuqala ekutheni uphule i-company policy. Now zibuza umbuzo ukuthi imingeke i-company policy ebese uyokwenza lento ukuhlukumuza umuntu, ungabe unalo yini icala. So they get away with that and use it kugcine sekungathi culture yakhona, because no one onakayo ukuthi lezi zinto ikhona, umthetho wezwe uthini. That is part number 1. Part number 2, siyadlula siyapi? Siyamanje simo ke la esidominate abantu besilisa abaningi, seyimayini ngezikhathi zakudala naseyinkontrakini nase laba hlukumezeka khona kwi-agriculture, laba balimali yey'nsimini. Uma ungaye ey'nsimini zogwayi ney'nsimini zekhofi zetiye nani, you'll find ukuthi abantu besifazane bahlukumezeka kakhulu. Ngoba yena uma efuna umsebenzi i-CV yakhe i-sex. Ukuze ajabulise unduna, fanele ukuthi aqalalale nonduna kuqala ukuze akwazi ukungena. Abanye abazali bagcina sebe-understanda lokho, be-pretend as if abakuboni, bethi ingane yami uma sithola isinkwa nje silale sidlile namhlanje, just because of i-poverty. So, i-answer ke ithi, i-sexual harassment yini? I-sexual harassment ngithe umuntu ohlukumeza omunye ngoba efuna ukuzuza ngokwecansi. Wayesethuba bucele. Kubalekile ukuthi siqonde ukuthi amanye amapolisi ake sithi la makhampani amapolisi awabhale kanjani. Kunamapolisi athi ningabantu abadala. Njengoba nibadala nizona izingane zesikole noma nizona izingane ezingaphansi ka 18 years. So nayi right yokuba kwi romantic relationship, nithandane nijolane emsebenzini, angeke sinilokhu sinijaha sinibheka. And kuleyo romantic relationship, sometimes
thina ngeke size sazi sitting from a distance ukuthi it's not a romantic relationship but it is an arrangement yokuthi ngizolala nawe uzonginikela ucansi uma sengikholele ngocansi mina ngizokunikeza extra money or ngizokunikeza ukuthi nokuthi. Yingakho ke inkampani zikuthola zisenkingeni ke manje yokuthi zidiscipline nalowo muntu uzidile na because kusuke kusey agreement yenu. But iqala nini kuba i-sexual harassment? Iqala wena omunye wenu umesethe angisafuni. Once you utter those words, angisafuni, angisathandi, then uyaqhubeka. Iqala lapho ke emsebenzini ibe i-sexual harassment. Ilapho ke inkampani usuke sekufanele ukuthi ithathe ke isinqumo sokuthi isiya kulokhuzana ke manje. Isiya kubamba ke wena oqhubeka naleso senzo ikufaka icala ikakhulukazi mingabi nepolice lokuthi uya sexual harassing umuntu. In closure kungakuhle ikakhulukazi iGlobal Workers Parliament. Kungakuhle iGlobal Workers Parliament ukuthi target ama companies ikakhulukazi lama companies amancane nalabo aba vulnerable kakhulu kubantu besifazane and start educating ama executive akhona to protect females because that is the challenge esibhekene nayo okwamanje. Ngiyabonga. Ngoba yonke lento uma sizoyiyekelela nje kanje kube ngathi into ejwayelekile ngenxa ukuthi abantu abaningi bayenza futhi into esixoxa ngayo noma ikuphi igcina ingalimazi kuphela laba asebedlule kulesi simo, igcina silimaza nabantwana abazokhula bezayo. Ngiyacabanga ukuthi nakini awena wedwa umuntu wesifazane futhi akuwena wedwa umuntu ozoba interested kulesikhala seka construction. Mhlawumbe kupho okunye ongasivezela kona, mhlawumbe ungafisa ukuthi sikwazi odlule kona asikhona ngoba siyafuna ukunderstanda ngempela i-situation odlule kuyona ukuthi ihamba ibanga elingakanani. Awukusinabele nje kabanzi usichazele so that sizokwazi ukuthi sibone ukuthi inzima kangakanani lo odlule kuyona. Okay, ngiyakuzwa. Engakusho ukuthi ngangisebenza far from ekhaya. So obviously they would know ukuthi Olga la ekhona manje uyedwa akana support. So I think that guy took advantage. Maybe he thought ukuthi ubonile ukuthi hayi akana muntu ithi ngizomngena kanje, you understand? Because bengekho familiar nendawo, you understand? So waqala ngokuthi mangicela usizo vele ubezebuza ukuthi uzongiphani. Okay, makuya njalo nini masihlangana ayibe umuntu ofuna ukungithinta noma ngingafuni ukuthi angithinte ngimkhuza ukuthi ungayenzi lento so sisemsebenzini sizosebenza. But kwaba into endlulelayo, you understand? Akazange aze I stop until ngize ngihambe. Bekuyinto so bengazi nokuthi ngathini ngamceba ngithini, you understand? Because mangibheka into ethiwa amapolisi bengekho, into ethiwa i-contract ibengekho. Mhlawumbe bakhona nabanye basemsebenzini abayekwenza phambi kwabo noma kokuba into afuna ukuthi mhlawumbe noma khona nababenolwazi noma wakhululeka ukukhuluma kubona noma wavele nje wathi ngoba uyahlonishwa ngcono nje ungabisazi bandaba. Emsebenzini angizange ngitshele umuntu, ngatshela nje umngani wami ukuthi this is what is happening. Yabona? And bekuyinto nje ebe ingikhubaza kakhulu, I understand emotionally. Yeah. Bokulokho nje emsebenzini angizange ngitshele umuntu. And ngendlela engibona ngayo nje wathatha nje i-advantage ukuthi ngikude nasekhaya. You understand? Mangibheka mina wabona ukuthi vulnerable and then to akanalo ulwazi lokuthi uma umuntu enza kanje kufanele amreport kubaphathi bamthathele izinyathelo. Engakusho mina Olga ukuthi sowufundile entweni kanje. Bakhona futhi abasifazana abanjalo okudinga ba break silent ukuthi ke uma wenza komuntu wesilisa
enza into ongayithandi masushida ngokuthanda lokho ngena necaphe officeini le manager la supervisor mayethatha kancane supervisor ngena nesicapha officeini la manager. And futhi kubalulekile ukuthi ke uma umuntu ekhuluma nina nifundile namhlanje recorder isebenzisa iselfoni yakho yonke into ayenzayo umkhuze aphike ngoba icala lomphikwa ngokwe sexual harassment nangwa usisi uhleli lapha ngaphesheya. It's not about ukuthi ngaze ngokuthash uyazi ukuwinka nje icala bekwathi ungaphinde uyenze lokho kumina nokhipha ulimi ukhiphela umuntu osifazana ulimi icala but abelungu i-verbal and non-verbal i-sexual harassment law singayidefine kaningi size ku secondary kodwa akudingi azakuthinta uma wathi nje lento yenza kumina ungaphindi uyithinte uyenze qedile. Yazi. No, you speak on very important points, especially the one of playing our part as a global parliament. So I think there's a bold statement that I want us to make as a global parliament. I think we always mention on many of our interactions, the most important thing that an employee can have or that can exist between an employee and an employer is a contract. And one of the ways in which these people manipulate these vulnerable people is in ensuring there isn't an existence of a contract, because we as umuntu ukuthi angaxosha kalula if there's no contract. I've come to realize ukuthi a contract is always binding whether it exists or not. When it exists, it binds you to your duties. When it doesn't exist, it binds you to the mercy of your manager or your upline, because umuntu angaxosha anyway. So I think the bold statement I want to make is, as a global workers parliament, we want to target AMA institutions or AMA companies that hire people and don't provide AMA contracts. If you have or you know of people that are doing this, that are hiring people and are not creating AMA contractual basis, please write to us. Our information is at the bottom of our page. Subscribe to our page, write to us, and we will definitely be taking these stories head on so as to ensure we alleviate the exploitation of vulnerable South Africans.
mhlawumbe futhi ukuthayisela kulokho inhloso enkulu yokuba khona kweglobal ukulekelela abasebenzi isikakhulukazi ke njengoba sekuvela nalesimo sesekusona manje uma kuukuthi asithathe step esidila nalesimo singafana nabantu abangafanele beyeke ukuba khona ngoba siyofana nabantu abangenzanga lutho emhlabeni akusizi ukwaziwa njengabantu abayikhuluma kahle issue bebenge bethathe step ukuze sizokwazi ukuthi sidile nalesimo lesi sidinga ukuthi sidinga amandleni njengababukeli beglobal sidinga amandleni njengabantu abasupportayo ukuthi nisilekelele eqikeleleni ukuthi niya subscribe la niyaqhubeka niya like nenza konke so that izokwazi ukuthi izinto ezinje zisabalale zifike nakona wonke umuntu owenza okubi ngoba inhloso yethu enkulu ukuthi sibambisane njengesizwe sidile nezimo ezikanje kubhlungu ngoba kukhuluma umuntu wesilisa ekhuluma ngamahlazo enziwe umunye umuntu wesilisa uma singadilanga nako thina njengabantu besilisa siyofana nabantu abangenzanga lutho enhle emhlabeni ngiyabona wele uma ngangena nje but yabona siyibalile indawo yabona uma ungaya kuyi-security sector la ufica khona umuntu wesifazane abathi uma sebefuna ukumlala angikubeke ngolimo oluzozwela luzohayela injalo labo supervisor bakhohlakele bamthathe bayombeka kuyi-post deserted esendaweni labazi khona ukuthi uzosaba bamshiye yedwa then bese bem-advise ukuthi uma ufuna ngikushintshe ngiyokubeka kwama-post asema-office fanele ukuthi uvume ukuthi ulale nami kuqala bese bebahlukumeza bona kulawo ma-post uyazi ukuthi ngoba embeke laphaya umsuse emehlweni abo bonke abantu azi ukuthi njalo uma sengivukwe inkanuko yami ngizohamba ngiyodla laphaya ngidle lento engiyidlayo ngiphinde ngiphume mhlambe nakho okubalekile siyamthanda ukubala ukuthi sikuveze i-Global Workers Parliament ayikho la ukuzojaja abantu and siya understanda futhi ukuthi isimo sendlala esisendlini sometimes isona lesesisenza ukuthi sigcine senze inqumo esingahambelani nazo I know kuma cases amaningi engwenzile ngike ngahlangana nama cases la athi khona usisi mina ngavuma savumelana ngokuthi ngizongena ngiqashe ngaphakathi kodwa ngithe uma sengiqashile ngayithola sekufanele ukuthi njalo ngibe isigqila sakhe sezocansi isekudlula kulento esavumelana ngayo we are not saying lokho siya encourage but we saying we know ukuthi because of izimo zempilo esiphuma kuzona izinto ezifana nalezo ziyenzeka ngeke sikujaje wena uma ungabuzizwa ukuthi ufike waba nenkinga efana nale mhlawumbe awubanga nenhlanhla efana nosisi kuwena kuze kweqela kwedlulela ukuphila ngaphansi kwesimo la osuyithola ukuthi usunesimo sendoda elala nawe ungathandi every single day just because uncengela isinkwa sezingane zakho please talk to us so that isizokwazi ukukusiza will come size enkampanini yakho sifike sizokwazi ukukusiza sikhiphe kulawo manyala and leyo ndoda siyoyithatha siyise la kufanele yekhona ezikhindini iyohlala neziboshwe ezifana nazo siyabonga uyazi lento eyishoyo abantu abaningi ngiye ngathi ngisebenza kumsebenzi nami ngakabe ikhehla basengigugile nje wathi omunye umntwana ngiyi-wellness champion emsebenzini wathi nginesifo engasithelelwa umuntu ngobe usupervisor ungena ngala angene ngala lento eyishoyo ukuthi umuntu umbeka epostini deserted azi kahle ukuthi azobonwa umuntu laphana kanti uyazom-exploiter ngokocansi ngoba naku enamandla noma emanager noma ewusupervisor mina ngiyakubonga sisi ukukhuluma ngalento lento is a sensitive issue ikuhlungu kakhulu ngoba wawuyeka umsebenzi uthanda abaningi bawuyeka umsebenzi ngoba athi ngeke ngiyimele lento abanye bagcina benezifo ichronic amnika yona umuntu agcina esenani ne-HIV ama cases asensitive lawo alento esikhuluma ngayo very sensitive abanye abantu bayakhala ngikhuluma nje kumanje oyibonayo lento uyakhala ivusa ama minute ngaphakathi enhlizweni yakhe ukuthi nginje ngichronic engayinikwa usupervisor usibanibani engayinikwa imanager usibanibani kodwa namhlanje sithi
si-Global Workers Parliament subscriber umveze mawufuna sithathe action sothatha action sofika noma ngabe laphi noma ngabe seku-Western Cape sobafika noma ngabe likaZulu sofika sisuka leGoli nakuphi naseLimpopo sofika awukule ngesafika khona kodwa nje lento njengamanje uGlobal Workers Parliament is there ukusiza abantu abafana nezimo ezifana nalezi. You know, when we speak of issues like this, we can go on for days and you know, hours. But you guys mentioned very important points, and we need to take into account that there needs to be a collective culture of just implementing redress and ensuring that we protect the rights of the most vulnerable. And primarily in the workspace, this is women, but this goes beyond women. We just need to ensure that there's a more conscious effort to ensure the rights of employees anywhere are protected. So we're going to take our final reflections right now. I'm going to start with you, Vilakazi. Ya wona ekuyinto ebuhlungu ngani ukuthi igcina isifinyelele idiscusswe yithi ngoba ehlaza thina kakhulu abantu besilisa ngoba izinto nje ezenziwa yithina eziveza uphobolo nobunja obuqhamuka abantu besilisa ukuthi mase beyiphakeme benza noma yini ejabulisa bona bengacabanga ukuthi abanye abantu laba basuke bedinga usizo. So thina ke njenge global inhloso yethu enkulu ukuthi silekelele sifinyelele noma ngabe ukuplafana sifinyelele khona ukulekelela abantu. Uma ngabe ke usubile le situation wakwazi ukudila nayo wena njengomuntu yeke ukuthula nayo silekelele sikwazi ukuthi sisize nabanye abantu ngokusilekelela kwakho uzokwazi ukusiza umndeni wakho usize ingane kimi usize umphakathi sibambisane nokudila nalabantu abanobunje obungaka ngoba ngokwenza njalo kwakho siyokwazi ukuthi sakhe iSouth Africa iqondile futhi ebheke kahle eyaphambili. Ngakho ke subscribe la uqhubeke njalo ucomment mangabe kufana ucomment usinikeze information thina sihlale phezulu komuntu ogangayo likwazi usizwe lephambili ngiyabo. Okay. Umsebenzi nomsebenzi la eqashwa khona akacela ema-policies eKabhani wonke abe nawo iwona ayihawulaka ipolice ngoba ingekho ipolice alikho ihawu kuba ngisho umsebenzi discipline ubheka ipolice eKabhani mexoshwa ubheka ipolice eKabhani thina menze ehlobo lwecala ipolice eshoyo engakuxoxisela nje abasebenzi abenze sure ukuthi baya understand ama-policies bawacela ama-policies mayingekho ikhona iGlobal Workers Parliament angasubscribe njengamanje athi ngiyasebenza enkampanini kodwa ama-policies awekho futhi angikwazi mangiyawacela HR bathi abanawo thina-ke bese sithatha over. The Alpha Man. Yes, siyamthanda mhlawumbe okubalulekile okufanele ukuthi sikwazi ngalolu daba ukuthi ahlukumezi kuphela lo muntu okwenziwe kuyena. I-sexual harassment noma i-rape ayihlukumezi kuphela lo muntu obeyi-victim kodwa kuhlukumeza yena kuqala engqondweni nasemphefumulweni, ifamily yakhe yonke ngesimo sakhe sempilo esesishintshile just because indlela aphila ngayo emsebenzini naso indirect siyahlukumezeka. Ngabe ingane indoda yakhe umeshadile noma ekwi-relationship umama ama-siblings everybody. Iphuze engifuna ukubeka la ukuthi isifo lesi esihlukumeza umphakathi wonke, esihlukumeza wonke umuntu osuku osondelene nomuntu ohlukumezeke ngaleso sikhathi. Kuyenzeka kwesinye isikhathi ukuthi yena angayiboni njengomuntu ohlukumezekile ngoba ezama ukusuppress, kodwa la kuvela khona ila kulimaza khona wonke umuntu. So kubalulekile ke futhi ukuthi sisukume sonke silwe nalesi sihlava. Nako kunye sengivala ukubalulekile semthamo. Umuntu uzothola ukuthi wena uyitshela ukuthi lento ayingithinti kude nami. Kanti kunodadewenu osebenza enkampanini yomlisa thizeni noma umfowenu osebenza enkampanini yomlisa thizeni noma kuphi. Uma ngabe ukuthi lowo muntu sithathe iGlobal Workers Parliament. iGlobal Workers Parliament esithe isebenza globally not kuphela eSouth Africa. Siney'hlobo zethu ezinye ezahamba zingama-domestic workers nabantu abathile ezagcina iphume ngaphandle kwecountry. Esinazi ukuthi ziphila kanjani la ikhona. Mhlawumbe as we speak, they are now prostitute in those countries, but they can't come back. So this platform
eyawo wonke umuntu whether kwenzeke kuwena direct noma kwenzeka kumuntu wakamakhelwane omaziyo noma kwenzeka kumuntu oyisihlobo sakho, please talk to us. Usitshele ukuthi nginodadewethu owalahleka wahambe yosebenza angimazi ukuthi ukuphi, wayeThekwini noma wayeGoli noma kwenzakalani, ehambe nomuntu ethi uyosebenza kuyena, so that sizoyilandela le. Mhlawumbe kubalulekile ke semvala ukuthi iziphi izinto okufanele ukuthi uyilandele uma ngabe unenkinga kanje enje efana nenkinga efana nale eyenzeke emsebenzini, ngizoqala emsebenzini. One, emsebenzini uba usicela useshilo ukuthi kufanele ukuthi wazi amapholisa. 2, kufanele ukuthi ungabe usubonile ukuthi nami umuntu engihlukumeza. Ngokwenu kampani-ke ziyahlukana. Abanye bazothi hamba uye HR, abanye ngama-companies amakhulu bazokutshela ukuthi khona i-employee relations. Employee relations umlenze ofola ngaphansi kwe-HR odila ney'nkinga zabasebenzi nama-policies e-company njengokuba uceleshwa. Eyizogayida ukuthi ngokwe-store osibekayo noma ngokwecalo abakhuluma ngazo, ngokwama-policies enkampani, yena njenge-employee relations uzobe esekulekelela step by step ehamba nawo. Ukhona futhi umlenze wesibili ubizwa ngo-EAP, Employee Assistance Program. Naye umlenze ofola ngaphansi kwaka-HR, yona ikulekelele ekutheni bazokusiza kanjani ekutheni bakulaphe ngokomphefumulo nokwengqondo ngesimo esikuvelele. Bazobe sebeku-advise-ke ngokwama-policies kuhlukene, amanye athi let us wait up until siqede lolu daba, kuyima ubona ukuthi uyakanjani ngaphandle, siqede internal first, kuyima uya kanjani ngaphandle. Amanye ama-policies awabuphi. You can even go to police station and go and report that. But ayikho ebaluleke njengaleyo ugcine ngizokutshela yona. Subscribe kwa-Global Workers Parliament. Comment kwa-Global Workers Parliament. Explain udaba lakho kwa-Global Workers Parliament. Because i-Global Workers Parliament i-platform ekwi-international standard noma ngizothi global, where othi uma ngabe udaba lakho selukhulunyiwe, no one can hide it. So the moment isithola udaba lakho, njengoba beshoza kwethu siyohamba size sifike lapho khona, ngisho ngabe kuyiphi khona lo mhlaba siyofuna ama-funds sifike kuwena sizokwazi ukuthi sikuxazululele inkinga yakho, sikhiphe lapho khona. Uphume lokugqila bokuthi ugcine usuyisigqila socansi kade saqeda ngama-slaves, kodwa udadewethu nomama bethu nokhazini bethu ney'ngane zethu isengama-slaves asetshenziswa ngokucansi abantu abakhohlakele. Let us end it. Thank you. Right. Yesterday, I listened to a TED talk by YouTube sensation Lily Singh, and she said something to the effect, and I hope I'm saying it correctly, that those who do not seek to further our interests will give us a seat at the table, but they'll give us broken chairs, so as to ensure that much of our time is spent focusing on fixing the chairs than actually bringing ourselves to the table fully. And I think it's very important to note that we continue to say that we are redressing and we are fixing issues and allowing women into spaces where they were initially not permitted to be. But we must take into account that for redress to be fully successful and to be fully effective, it must be a collective effort. Thank you guys again for joining us for such an insightful episode or sitting of the Global Workers Parliament. We do hope that you guys subscribe. Please follow us on all of our social media platforms. It is at Global Workers Parliament. You have a query you'd like to raise, write to us. Our email address and our contact details are on all of our social media pages. Thank you guys very much, and we hope you enjoy the rest of your day.